The government wishes to make it clear to Kenyans that the statement issued yesterday was issued after discussions which included His Excellency President Mwai Kibaki and Right Honorable Prime Minister Raila Odinga at Harambee House. The statement was issued as a government statement by ministers responsible for the issue at hand. The issue of the International Criminal Court touches on security, justice, and legal proceedings. Therefore, the line ministers responsible for these dockets are the ones who signed and issued the statement. That is Honorable Professor George Saitoti for security, Honorable Mutula Kilonzo for justice, and Honorable Amos Wako as the Attorney General covering issues of legal. The statement was not issued by ministers whose dockets do not fall within the issues at hand. That is why it was not issued or signed by the Minister for Health, or the Minister for Livestock, or the Minister for Energy, or even the Minister for Lands. It was the ministers who are responsible. Kwa lugha ya Kiswahili nikisema kwamba jana, toa ufafanuzi ya kwamba jana kulitolewa hotuba ama maelezo na mawaziri kuhusu mambo yanaendelea kule katika koti kuu ya Hague, International Criminal Court. Na hotuba hiyo ilitolewa baada ya mazungumzo ya mawaziri kadhaa pamoja na Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga hapo jana Harambee House. Hotuba hiyo ilitolewa na mawaziri ambao wanahusika na masuala ambayo yametajwa. Na masuala haya ya Hague kama ya ICC yanahusika mambo ya usalama, yanahusisha mambo ya usalama, yanahusisha mambo ya sheria. Kwa hivyo mawaziri wanaohusika, Waziri Saitoti mambo ya usalama, Waziri Mutula Kilonzo mambo ya sheria, na waziri mkuu pia. Si waziri mkuu sawani, la Attorney General kuhusu mambo ya sheria. Hotuba hii haikutolewa na mawaziri ambao hawahusiki na mambo ya ICC. Ndio sababu watu kuona imepigwa signature ama imetolewa na waziri wa afya ama waziri wa mifugo ama waziri wa tawi ama kawi ama waziri wa mashamba. Kwa hivyo nikisema kwamba ilitolewa baada ya mazungumzo na ilitolewa na wale wanaohusika. Jambo la pili, the meanings of the summons by the ICC on public officers. The government wishes to reiterate that it respects and follows the law as set out. 2 days ago, 6 individuals were summoned to appear before the International Criminal Court to provide their side of the story so that the court can decide whether they have a case to answer on the accusations leveled against them about the 2008 post-election violence. The government wishes to inform Kenyans that so far, what the ICC court has done is ask the mentioned to appear before them to give their side of the story, because the only side given so far is that of the prosecutor. In Kenya, for example, this would be similar to somebody being asked to visit the nearest police station or C.I.D office or Kenya Anti-Corruption Commission offices to record a statement so that a determination can be made whether one has a case to answer. However, the Hague system does not require the prosecutor to do some of these things. Therefore, the system which is in the Hague is borrowed from jurisdictions such as the one of the United States and France. That is why they have what they call the pretrial chambers at this time. In Kenya, we don't have a pretrial chamber. What we do is we are sent to to write a statement. You are sent to write a statement at the C.I.D or at CAS or other offices so they can decide whether now to charge you or not to charge you. Therefore, it is important for Kenyans to realize that summons are not charges. It is only after this period of summons that the judges will either reject or confirm the accusations and thereafter prefer charges against any or all of the 6. So when the judges make a determination, they are not determining whether somebody is guilty or not guilty, because nobody has pleaded. Nobody is going to plead I'm guilty or not guilty. The summons, you've been summoned to tell your side of the story. And then you are asked, this is what has been, where were you, is there a case? Then they prefer charges, where now you say guilty or not guilty.
then now a decision is made later, a judgment. So far no one has been charged or indicted. Let me just reiterate. The decision on not to charge or not to charge will be made after the mentioned have recorded their perspectives before the judges. As per our laws in this country, it is only after someone has been charged that they are expected to immediately step aside from their public duties. Therefore, let us await the findings of the court. Kwa lugha ya Kiswahili nikisema ya kwamba serikali ingependa kueleza wananchi ya kwamba inapenda kuunga mkono sheria ambazo zimeandikwa katika nchi yetu na pia katika nchi zingine. Siku mbili zilizopita Wakenya 6 waliitwa. Summoning is to call you. Waliitwa ili kueleza habari yao ama kueleza upande wao wa mashtaka ambayo wanasema ya kwamba sio mashtaka kwa yale mambo ambayo wanaambiwa ambao wamefanya. Bado mahakama hawajashtakiwa bado. Wameitwa kuambiwa tunawaita mje mtuelezee. Ndio kwa sababu kwa lugha ya Kiingereza wanaita summoned. Hawajawacharge, wamesema we are summoning. They have been summoned, wameitwa waje waelezee habari ya upande wao. Kwa sababu kufikia hivi sasa habari ambayo imeelezewa ni ile ya Bwana Ocampo. Ni baada ya muda huu kila mtu kujielezea. Ni kama vile hapa Kenya wakati watu wanasema kwamba umeiba gari la fulani, Evans anaambiwa ameiba bibi wa fulani, ama ameiba nyumba ya fulani, ama ameiba kitu fulani, ama amemfanyia mtu, wanasema njoo uandikishe hotuba yako ama habari yako kwa ofisi ya polisi C.I.D, ama ukiwa watu wanasema kwamba umeiba pesa za umma, wanasema nenda unaitwa kwa Kenya Anti-Corruption kwa ofisi ya Lumumba, waambiwe njoo uandikishe, wakuhoji, ujeze kujielezea. Baadaye ndio wanasema ya kwamba ndio kuna mashtaka, ndio unachukuliwa hatua ya mashtaka. Ukiangalia hata katika nchi yetu, mtu anaitwa anaambiwa kwamba wewe njoo tuangalie kama unapaswa kushtakiwa. Wanakusikiza. Wakiona unapaswa kushtakiwa wanafanya nini? Kenya Anti-Corruption wanaituma kwa mkuu wa sheria. Attorney General naye anaangalia, anasema ya kwamba hapa kweli kuna shtaka ama hamna nini? Shtaka. Ndio sasa anakushtaki, anapeleka mahakamani. Kwa hivyo kiwango ambacho kimetokea ni kwamba sasa watu waliotajwa wamepewa nafasi ya kujielezea, ndio mahakama iamue. Ni kama vile mkuu wa sheria panaamua kama atume file mbele ama airudishe aseme hakuna kesi yoyote. Kwa hivyo kufikia mpaka hivi sasa kulingana na sheria za ICC hawajashtakiwa. Hakuna yeyote ameshtakiwa. Lakini wametajwa. Sasa waende wajitetee ndio waamue ya kwamba hawa ni 6, pengine 3 ama 4 ama wote 6 ama mmoja peke yake ama 2 ndio washtakiwe ama hakuna yeyote atashtakiwa. Ndio wataweza kuamua. Kwa hivyo wataangalia kila kesi sasa, sio kama kesi zote, wanaangalia kila kesi kama moja. Jana walisema wanawaita wote, wanaangalia kesi zote zikiwa zote. Lakini wakifika hapo wataangalia kila kesi peke yake. Unajitetea wewe peke yake. Unasema ni hiki na hiki, wanasema haya sawa, wewe una swala la kujibu, basi songa mbele ushtakiwe. Kulingana na sheria zetu na ambayo tumezifanya kulingana na sheria za nchi yetu, unaposhtakiwa kwenye mahakama, kesi inapofunguliwa, wakati unaenda unaulizwa unatii, umefanya kosa, hujatii, hujafanya kosa, do you plead guilty or not guilty, hapo ndo sasa unasema una plead, basi charges zimewekwa. Na kulingana na sheria yetu, when you are charged, ukishashtakiwa, hapo ndio unaulizwa usimame kando, ujiondoe kwenye mamlaka yako mpaka kesi itakapomalizika.